I give you information that you can know if you are under attack, so you can pray more fasting, more reading the Bible. The answer is only in God. Hatred is caused by black magic. Every wrist suddenly turns black. Also, it reaches your sensitive feminine part. It's necromancy. Depression is demonic, an evil spirit that enters your body to make you bad feelings. There are several depressions. First is through feelings. The devil controls your feelings. For example, to love someone, or it feels like you want to die if you don't meet your partner. Even you are willing to sacrifice giving anything to your partner. It's demonic. It's not real love, because for someone to love through magic. The second is depressions that gives you illnesses. Satan also attacks with various pains that make you depressed. Like, I'm so sorry to talk about this, through your groin, your thighs become cold, to your hips, so that your feelings become restless, scared, you feel confused, and then make you suffer. This is ill. It's like stroke, making you angry quickly, because your feelings are unstable because of necromancy. And third, you will easily become depressed if you are bound by the power of darkness. Why? Because you are united with Satan. Therefore, you need to be cleansed by God. And to be cleansed takes time, not just one day, because cleansing means changing character. In fact, you will continue to be attacked by your bonds, because the devil's goal is to train you to do crimes. And if you reject Satan's desires, then anxiety, oppressions, depression will attack you until you go crazy. This is what blocks the lives of many of God's children, so they are not blessed. Saya kasih tahu info kepada saudara-saudaraku agar kalian kalau diserang bisa lebih perbanyak doa, puasa, baca Alkitab, karena jawabannya semua ada sama Tuhan, saudara-saudaraku. Nah, kalau sakit kepala itu disantet, karena disantet tiba-tiba semua pergelangan jadi hitam, terutama di bagian sensitif kewanitaan Anda, itu ilmu hitam. Depresi disantet orang. Ada beberapa jenis depresi. Pertama, lewat perasaan. Setan mengendalikan perasaan Anda. Misalnya, kalau Anda mencintai seseorang, kalau nggak ketemu rasanya tuh pengen mati. Apapun mau rela berkorban demi pasangannya, memberikan apapun. Nah, ini tuh satanik. Karena cinta yang nggak jujur, cinta nggak tulus. Karena cinta yang dipaksa untuk mencintai seseorang memakai ilmu hitam. Nah, yang kedua, dibuat depresi melalui sakit. Anda diserang oleh beberapa sakit penyakit yang membuat Anda tertekan, seperti melalui selangkangan paha menjadi dingin sampai ke pinggang, sehingga perasaan Anda menjadi gelisah, takut, dan merasa bingung kalau
Anda itu tertekan sebenarnya perasaannya. Nah, seperti stroke karena nggak stabil gitu perasaan Anda. Nah, ini ilmu hitam, saudara. Nah, yang ketiga, Anda mudah tertekan, depresi karena ada setan di dalam hidup Anda. Dan Anda perlu untuk dibersihkan. Dan dibersihkan ini maksudnya Anda itu karakternya diproses oleh Tuhan. Dan Anda harus mau, saudara-saudara. Kalau enggak, Anda tuh bisa tertekan habis-habis, gila. Ya gimana enggak, karena ada kuasa gelap di dalam hidup Anda. Karena setan tujuannya melatih Anda untuk menjadi orang yang jahat. Dan jika Anda menolak keinginan setan, maka kecemasan, penindasan, depresi akan terus menyerang Anda sampai Anda juga menjadi depresi. Inilah yang menghambat kehidupan banyak anak Tuhan sehingga mereka tidak diberkati.